a river. So you still can go deeper, it's water and water, this is the sand. As you can see us here today, I would like to introduce the project of agriculture of what we have been implementing here in East Africa, because we are MLC Federation East Africa. So I wanted to show the world and my leaders, Son Excellence Jean-Pierre Bemba, that before MLC Federation started and come to me, I had already had some ideas and projects that I had already started. Like as you can see today, we came to site the first project in agriculture that me myself I started, but for the moment I've been supplying and serving food to the community because it's a new project, but in the future it will be a commercial project whereby it will help other people around to get jobs and be able to have interest in farming, because farming is something very important to the community, because it's the one that is supporting us and feeding everyone around the world. So I think we should empower in agriculture so that our community should not go through hunger disaster, because we have everything. That's why I came here today. This is a river whereby it's dry right now, but this is where we get water to pump up in the farm, because we need water to irrigate and to make sure that our plants have water. So this is where we get water from, but as you can see it's dry. So we will need also things like boreholes, because when it's dry like this, boreholes will help us to be able to irrigate our farms, so that we can be able to have a good harvest, that even the government of Kenya and World Food Program and other people who are concerned about food and agriculture will be able to see and be able to know how we can empower each other in this project. That's why we are here today. And I'm going to show you the land, the farm that I first got for myself, so that I can show proof of agriculture that we can also be able to take home. Because home people doesn't know what is agriculture. They don't care about farming, whereby farming is something that could give employment to more than 10 million people in my country. Just agriculture. So we want to give example and show the people on how agriculture will work and how we are going to work on it from now. As we said earlier, I explained about the river. This river is very, very important to us because we have no water. There is nowhere we can get water to irrigate our plants. As you can see, our plants are dry. Everywhere is dry because there is no water. Even you can see the river is dry. There is no water. So we are giving our complaint to the United States Agency for International Development, which is the USAID, because if they will look into this matter, it will help us to be able even to help the community to get water, because this water have been helping the community even to wash their clothes, even to cook, but the river is dry, they have no water. So we always use pipes. These are the pipes we always use when there is water. These are the pipes we always use to irrigate, to pull water from there to our farms there. So right now, as it's dry, we are using jerry cans, as you can see. Jerry cans, people have to go and fetch water from there, because that's the only water we have right now. And this water is not even supplying the community, because we have people here who need water, like water to shower, water to do everything, water to do everything. You know, water is life. So we are asking, because this is an agriculture project whereby we are trying to support community in time of hunger, especially like right now in the crisis of COVID-19 pandemic, whereby we want to implement this so that other counties and other countries will implement it. Our farm starts from here, as you can see there, from these bamboos. That's where our farm starts from, up to the other tree right there. That tree right
there. So we really need enough water so that we can be able to do the right project about agriculture, because we want to empower youth, jobless, people who has no job, people who are idle at home. We want to empower them because there is a land to cultivate. There is a land we can farm, they can earn something, whereby we need support. This place needs water so that we can continue with providing food to the community. So as you can see, as I've told you, you can see the area is dry. The only place I want to show you is that from here is where we have started. It goes down dry. So sometimes the water will flow up to this side, so we can't plant food there. But here we start from here. This is where we start from here. As you can see, we have bananas. As you can see, they are growing. But we lack water, as you can see. We need water. As you can see, we need enough water. As I'm addressing to my people in DRC, bana na biso na Congo, bandeko nanga, oyo eza projet oyo nga na bandaki na Kenya. Ndenge nga nde president ya MLC fédéral ya Est Afrique, onde projet na bandaki deja na Kenya. Mais ndenge bozomona esika na bandaki yango eza na rivière. Rivière oyo ekaboli province mususu na province oyo. Mai oyo nde esalisaka bato komela, ameni kosukola, kolamba na makambo mususu me bamelaka yango te. Donc awa mai ya komela pe eza problème. Il faut toluka ndenge ya kotia ya kobenda mai po bazwa pe mai ya komela. Po communauté eza na besoin ya mai. Ndenge bomoni projet yango oyo ndenge bomoni natia deja bakemba nini biloko nyonso ezali, mais problème eza nini mai mikolo oyo eza te. Donc tozosenga ndenge tokozwa moyen ya kobana kobenda mai kouta na sekuna tikoto oyo po tozwa nini irrigation ya baplante na biso. Yango nalingi bino bana Congo pe boyebake agriculture eza na mbongo, me bato baignoraka yango mpona nini bayebi valeur ya agriculture te. Agriculture eza na mbongo. Soki tokomi ini tokosala agriculture ya mboka na biso, tokolia biloko ya mboka na biso, tokofournir mboka na biso na biloko ya kolia oyo nyonso bato nyonso baza nango besoin. Mpona nini? Po toza na mabele ya kitoko, me bato bayebi te valeur ya mabele na biso. Yango nalingi kuna na mboka ndenge nasi na banda pe projet kuna nazozela nde na banda, nalingi nanu boyebaki agriculture, il faut to soutenir agriculture partout. Merci. Alors que si nous avions eu au pays les jeunes ou bien des personnes qui sont vraiment dédiées dans l'agriculture, ces genres de situations ne devraient pas se produire. Et j'en appelle également à ces politiciens qui sont en train simplement de manger l'argent du peuple sans que nous puissent contribuer ou bien développer les secteurs agricoles. Je vais dire par exemple par des statistiques que la contribution des dépenses de l'État à l'agriculture chez nous au pays, il est encore très faible comparé par exemple aux d'autres pays en Afrique. C'est déjà un grand problème. Et nous savons également que l'agriculture est le poumon du développement de chaque pays. Alors comment pouvons-nous travailler tant que nous n'avons pas de matériel, pour utiliser notre champ, pour développer notre pays? Moi je vais dire que ce n'est pas simplement les matériels qui manquent, mais c'est la mauvaise foi. Et comme vous pouvez le voir, le président Johnson, il n'a pas de matériel, mais il a la volonté, il a la foi. Et je crois que comme vous pouvez le voir ici, il est en train de développer une agriculture intensive ici. C'est-à-dire qu'il faut d'abord une volonté. Les machines et tout ce qui va s'en suivre va venir. Mais nous devons d'abord avoir cette volonté. Et cette volonté, elle est là. Et si les machines, il va y avoir, bien sûr que nous allons acquérir d'autres machines de tracteurs. Et ce sont des stratégies que nous mettons en place pour mettre l'agriculture au centre du développement de la RDC. Parce que nous avons compris que les matières premières, les minerais, ça ne développe pas.
mais l'agriculture contribue à la sécurité alimentaire. Et un peuple qui est sécurisé de manière alimentaire, c'est un peuple qui est voué au développement. Et donc, nous avons compris cela et nous sommes en train de le faire ici. Nous allons répliquer la même stratégie au pays parce que notre vision, c'est de faire en sorte que la RDC puisse bénéficier au plus longtemps possible des connaissances de ses enfants. Et nous sommes les enfants de la RDC qui doivent travailler pour son développement. Merci beaucoup. Et ajouter à cela, on ne va pas se limiter juste là. Nous allons donner des emplois. En faisant tout ceci, c'est pour créer des emplois, c'est pour aussi sensibiliser et mettre, enrôler un grand nombre de jeunes et un grand nombre de partisans dans les partis. N'oubliez pas que l'objectif est de maintenir le pouvoir le plus longtemps que possible. Donc nous sommes en train de travailler sur toutes les stratégies, dans tous les domaines, pour aider les citoyens congolais. Merci beaucoup. Évidemment, comme le secrétaire général l'a dit, nous ne sommes pas des politiciens qui font de la politicaille, c'est-à-dire la politique des enfants. Nous ne voulons pas de la popularité, nous voulons résoudre les problèmes des gens. Et les problèmes que nous avons en Afrique, c'est les problèmes d'emploi, les problèmes d'agriculture, les problèmes de santé. Et tous ces problèmes-là ne se résolvent pas dans les populismes. Ce sont des problèmes qui se résolvent sur le terrain. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui sur le terrain pour palper du doigt les réalités du terrain. Et les réalités du terrain sont que nous n'avons pas un secteur agricole qui est bien développé. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour apprendre des stratégies. Et les stratégies qu'il y a ici, c'est l'irrigation et utiliser l'agriculture pour des fins de développement. Et quand on parle de la santé, Oui. moi je suis un psychologue, Oui. je sais l'importance Oui. de lorsqu'une personne a bien mangé. Mm. C'est utile pour le développement moteur, c'est utile pour le développement psychologique et c'est utile également pour le développement structural. C'est-à-dire quoi? Si une personne n'a pas bien mangé, elle ne pourra pas bien raisonner. Vous voulez développer le pays? Il faut donner à manger aux gens. Oui. Raison pour laquelle MLC, fédéral, Kenya ou Est de l'Afrique, nous voulons nous investir dans l'agriculture. Dans notre pays, parce que notre population meurt de faim. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes que vous voyez, pas parce que elles ne veulent pas se développer, mais elles manquent de personnes qui les poussent à travailler sur leur terre. Ici, nous sommes au Kenya, vous voyez une rivière sec. Mais au Congo, nous n'avons pas de rivière sec. Notre terre est fertile. Nous voyons des tuyaux ici. En 15 jours, nous verrons au Congo où on est en train de faire une culture par irrigation. Non. Alors, travaillons et aidons notre population. Pas seulement par nos paroles, mais par nos actes. Et vous verrez une communauté développée sur tous les plans, s'il vous plaît. Évidemment, je voulais ajouter à ce que le conseiller a dit. Nous devons faire en sorte que le développement de la RDC ne puisse pas simplement passer par les développements disons des matières premières. Nous pouvons tomber dans ce qu'on appelle les Dutch disease. Les Dutch disease, c'est une stratégie où les pays se sont simplement spécialisés dans certains secteurs. Et la RDC en est tombée parce que le secteur minier a été simplement pris en considération et nous avons laissé l'agriculture. Et nous voulons faire en sorte que l'agriculture soit au centre du développement. Nous voulons que l'agriculture puisse contribuer au développement intégré et intégral de l'homme congolais. Oui, vous parlez de développement, vous parlez de l'agriculture. Quels sont les moyens que vous avez mis pour sensibiliser tous les jeunes là pour venir travailler? Alors, les moyens que nous avons mis en œuvre d'abord, c'est d'abord la sensibilisation, ça a été la première stratégie. Et comme vous le voyez, si nous sommes sur terrain, pour montrer l'exemple de ce que nous allons faire et de ce que nous faisons déjà. Parce que nous ne sommes pas, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des personnes qui font de la politique, c'est-à-dire la politique des enfants, la petite politique. Nous sommes là pour que ce que nous faisons, nous puissions le montrer et l'implémenter. Ça, c'est la stratégie que nous mettons, c'est-à-dire l'action parle plus que les paroles. Et nous sommes des hommes d'action. Et le président Johnson, c'est un homme d'action et pas un homme de parole.
Et donc, vous avez déjà vu ces champs qui sont développés ici, que le président a été ici au Kenya. Et nous voulons prendre ces modèles que nous développons ici et l'amener au pays. Parce qu'au pays, nous avons plus de 80 millions de terres arables. Quand on vous dit des terres arables, ce sont des terres qui sont susceptibles de produire de la nourriture. Nous avons la capacité de nourrir toute l'Afrique. Mais comment se fait-il que la RDC est parmi aujourd'hui les pays en insécurité alimentaire? C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est pourquoi nous sommes dit l'agriculture doit être au centre de nos intérêts, au centre de nos préoccupations. Et d'ailleurs, comme je l'ai toujours dit, je remercie le président Johnson, qui est le président du MLC Fédération de l'Afrique de l'Est, qui a pris et qui a compris l'importance de l'agriculture dans les développements en RDC. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, une fois de plus, votre présence est très importante. Le président est là. Il va vous donner un mot d'ordre. Tout ce que je vais rappeler à tout le monde, ce que vous voyez, c'est la révolution congolaise. Le Congo, dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir, sera un Congo meilleur. Président, merci. Vous avez la parole. Thank you. Merci, Lisusu. Ndenge bomoni, nasina lobby, basi ba lobby. Ngana lobby, na sololi na mnoko ya anglais nanu, pona nini, ezalaki pona niveau international. Pongai, niveau international nde koyokanga. Pona yebi ke niveau international nde ezo suivre constitution. Na ba convention nyonso. Oyo ba signa. Pona ba bien fait en mboka na biso. Yango ngai ozomona parti mingi nazoloba na anglais po nazo s'adresser pona bino na mboka mopaya. Po Congo na biso eza anglais te eza français. Yango nazo s'exprimer pona bino naza voix na bino et pas communauté internationale. Comme I will first explain a little about what is here because I'm with my brothers whom we have been trying together to make sure that we can at least do something where we are so that we can also be able to implement it home. Not people who always go and talk, we are going to do this and that when they don't do it. They should start from where they are for us to see that they can do it. Congolese people, you should not be listening to people who just come and talk and tell you things, promising you everything, but you cannot get it. We want people who can work. We want people who are men, who can fulfill their words as men. As you can see, we are here today, we are in Kenya. Kenya is Africa, and we are implementing the same thing that we want to take back home. We are doing it in the community of Kenya. As you can see, the project we have here, no Congolese is benefiting from this farm. But the community around here, they are the one that are benefiting because first, right now, we want to make sure that the community around this farm are okay, they are satisfied, so that we can be able to ask them if we can also feed others. Because you can't tell someone, I want to feed others when the person in the house is hungry. That's the problem we have back home. People are hungry, but they want to feed people outside. How are we going to feed our children who are coming? I want us to implement this project back home. We want to take this project back home. But there are people who doesn't have this idea or this vision in our country. So we are recommending the international community, which is the United Nations, whereby we have USAID, the United States Agency for International Development. We have FAO, UN and FAO Agriculture Organization. We have World Food Program. We have UNESCO. We have UNICEF. All those organizations are there to make sure that the community remain safe and peaceful. As we are trying to implement this project here in Kenya, it's because this project should be an example. This project we are going to implement here should put the people back home to shame because we have a fertile land whereby we don't need irrigation. As he said, we don't need irrigation. Look here, we have a dry river. Where in Congo will you find a dry river? But people doesn't want to benefit from their land. Because there are people who knows about agriculture, but they are just keeping quiet because they are benefiting for themselves. They don't want to spread it around Congo. We want Congolese to know that we want to come everywhere to make sure that
we empower agriculture so that the jobless, the women who are jobless, people who are starving, our country is starving and we have a fertile land. But if we could empower our agriculture, we could have enough food even to fill the whole Africa. Oh, but yes. right now, we are the people we are the hungriest people. We are buying food from Uganda. Can Uganda feed Congo? We are buying food from Kenya and other countries. Can those countries really feed Congo? But because they are organized in agriculture strategy, that's why they can even supply UK. Kenya is exporting maize to UK because they are united in Flowers agriculture. all over the world. They are exporting things outside because they are united. That is the same thing we want Congolese to implement. Thank you, His Excellency, Mr. Uhuru Kenyatta. We thank you for empowering youth in your country and giving them the chance to know the value of agriculture. Because I've seen it, I've been going around, I've been in Kenya, and I've seen many things that you have empowered in agriculture. Continue like that, Mr. President, which is going to give us lessons. The neighbor countries, we are going to learn from it. Especially us in diaspora in Kenya, we are going to learn from that and we are going to implement it. We want to enforce it. We need your support. We need your voice so that you can give us the opportunity also to take this project back home for the sake of our people, for the sake of your fellow Africans who are from Congo, because we are all together and we are all one. Thank you so much. This is the team we are working together. We always come here to dig and to see our plants and see how things are growing. So we thank the community and we thank the government of Kenya because it's giving us the opportunity to learn things in their country freely, with love, with harmony, with unity, because they love Africa. We thank all the Kenyans, and we'll also be there to always support them when they need idea from us. As you can see, we are using jerrycans to irrigate our nurseries because there is no water right now. The river is dry, as we said. So we need more materials to irrigate our farms so that we can be able to at least produce healthy and enough commodity to the community. So as you can see, we need materials. We need materials. Irrigation plastics, we need irrigation materials, we need water. At least we can be able to pull water to the community, which will be also be able to help the community around because they need water. So the water will be able to help our farms and the community. So as you can see, we are using hands to irrigate because there is no water and there is no irrigation material. This banana is ready to eat, and I'm taking it home. My children will enjoy it because this is the fruits of what we have started since. But if we get enough water and support to irrigation and farming, we are going to be able to get bigger bananas than this one. So we are pleased asking the international community to know that we are trying and we need material and support this community so that the community also will know the value of farming. This is some of the proof of our onion products that we are harvesting already. And what I was saying is the land doesn't lie. As long as you invest in it, it always gives you good result, because this is where we eat from. We have to toil this land to make sure that we can eat. That's what the living God say. So if we unite and encourage each other
and support this project of agriculture everywhere in Africa, Africa will never starve. Africa will always supply food to foreign countries because we are the producer of everything. We are the one who started food, and we are the one who will continue to feed the land. So if we continue together, we are going to have more than this. Thank you so much. Bandeko nanga ndenge bomoni, ndenge na ebisaki bino, tozalaki lelo tozotala bilanga na biso, eza bilanga na biso, pe tozalaki kolongola mwa matiti na ba matembela ozomona tozoli yango na Kenya, tozana nyonso. Donc ndenge bozomona mabele ekosaka te. Mabele ekosa jamais. Soki otie eloko na mabele, il faut epesa yo fruit. Ndenge bozomona nani bilanga na biso yango wana bato nyonso bazosala na ndenge bomoni toza deja na ba oignon, toza na ba sukuma wiki, ba chou, toza na tomate, toza pe na kote mususu bilanga esika maïs ezali. Pe soki tozuita tokoleka kuna tolakisi bino muke pona maïs po toza na bilanga mibale. Donc ndenge ozomona toza deja na ba récolte pe tolingi bino bato ya Congo kuna esika boza ba Congolais botia makasi na agriculture bilanga ekosaka te. So what we are asking the international community is for them to recognize and look into this matter and know that farming, agriculture and whatever, all that is for the benefits of the community and the well-being of the planet. We need support, we need materials for farming, and we need seed, we need all that. So if they will look into this matter, it's going to help us also to go back home and be able to help them and teach them how to do what? How to farm and the benefits of farming. As you can see, we are planting. We have onions, we have tomatoes, we have vegetables. As you can see, we are still planting all these onions. These are onions, but the problem we have is still water. We need enough water for these onions, whereby irrigation is poor right now because of the drought. But as you can see, all this is onion. You have seen everything that we need. You have seen what we have tried. You have seen what we have been doing for all this time. So we need more support so that we can produce more food for the community. Because when the community is safe, when the community is safe in security, food security, we will be able to produce commercial food to even supply, so that we can at least earn income, source of income, to be able to support others and other countries that we want to go with this project, so that people learn that Africa has a good land for agriculture. Brothers and sisters, for accompanying me here again today, since we started this project and we've been meditating about it, it was about how we can empower, how we can support, how we can unite together and be able to implement the same thing back home in our country. That message I'm transmitting my message to the international community, because they are the one in charge of agriculture in this planet. As we have UN-FAO, as we have World Food Program, we have USAID, all those organizations are there for international development. As I told you earlier, this is a project that we have tried as us here in Kenya, as MLC Federation, to make sure that we can implement the same project back home, because Kenya has been giving us the opportunity to learn more things. Like His Excellency President Uhuru Kenyatta, he has empowered, he has supported the Department of Agriculture. That's why you see today in Kenya, they can supply food even abroad. They can supply maize everywhere, because they have united and support
the department and the Ministry of Agriculture. That is the same thing I wanted to speak about today, because I feel so ashamed whereby we have a fertile land in DRC, we have everything, we have a good land that has never been dug before, but people are starving. We are buying food from Uganda, we are buying food from Rwanda, we are buying food from the small countries that doesn't even have enough land to harvest. My message was, I wanted the international community to know that we have attacked the agriculture department so that we can also see the value of the land, to see the value of this earth, to see the value of what comes out of this earth. Because out of this earth, we eat. Out of this land, we toil and we eat. Our children go to school. Our mothers get a lesson to put on. We can't lack some money to go to the doctor to be treated when we are sick. That's why I'm saying food is more important than everything. Yes. And what I'm trying to address to the international community is the agriculture department or ministry in our country is poor. And we wanted the United Nations to look into this matter and support us who have already started this project in a foreign country, so that we can be able to take it home, so that the people back home will have the clarity, their eyes will be open to the industry of agriculture, farming and all that, which will benefit the neighbor countries in time of disaster, in time of crisis, in time of hunger. Yes. I was addressing myself to the international community because this is a project, as we have explained to you, it's ours. We have started it here in Kenya as us. We wanted this project to be an example, an action, that we will not just tell our people about agriculture when we have no proof. This is the proof of what we have been doing. And we want our country, the government of DRC, His Excellency Mr. Felix Tshisekedi, you are our president. And we wanted you to know that agriculture is very important, even when it comes to the matter of you being in power. You should look into this matter because it's going to provide employment, and people will not cry to you that they are unemployed. Look into this matter because in agriculture you can employ a lot of people. Yes, if you have more questions about agriculture, we can give you more ideas because this is enough cabinet. We are leading the MLC Federation in East African community, whereby even in Uganda we have land, even in Durba we have a land that we need support so that we can be able to start with that one, so that we can help people in Congo to know that agriculture is very important to our people, to our security, even to our economy. Thank you so much, and I would like again to explain a little bit to our people in our language so that I can pass the word to my people here, my brothers who comes with me, my brother who has been supporting me, my brothers who has holded hand with me together to make sure that we can do something for our nation. Bonsoir bandeko nanga lisusu ndenge na telemi liboso na bino toyaki kotambola na bilanga na biso oyo MLC fédéral ebandi neti yango neti projet po tolakisa tozala na image na département na ministère ya agriculture. Biso toza bato ya maloba pamba te, toza bato oyo tolingi toloba eloko tolakisa, toloba eloko tolakisa. Mobali alobaka eloko alakisi yango, mobali alobaka kaka te après bamoni eloko te. Mobali soki oza leader il faut être exemple. Donc exemple na biso neti ba leader ya MLC fédéral, président na biso son excellence papa Jean-Pierre Bemba, to remercier yo na opportunité oyo lelo to telemi na caméra po tolakisa biso, tolakisa mokili, tolakisa Congo na biso ke biso to banda déjà action ya agriculture kala. Eza te ke po to bandi parti ya MLC nde to bandi yango, to banda yango kala. Me tolingi tolakisa yo ba mwa ya ba action na biso pona nini? Po oyeba ke biso toyaki kosala pona pays na biso. Toyaki kolakisa pesi pays na biso ke oyo ndo ifo esalema po nzala esila, batu bazala na chômage na pauvreté te. Tozolinga to boma esprit ya chômage na pauvreté na mboka na biso. Donc ndenge toza awa toyaki kolakisa bino déjà projet na biso oyo tosi to bandaki neti biso
po bino pe bo implémenter yango kuna na Congo. Soki boza na ba idée te, tokoya, tokosalisa bino, tokolakisa bino ndenge projet ya agriculture na ya bilanga ezala. Yes. Donc message oyo natindi yango epa ya bandeko na nga na Congo. Boyeba ke mabele ekosaka te. Soki otie eloko na mabele okolia yango lobi, pe okolia yango 3 fois, okolia yango 1 fois te. Mais oyo ezotia na poche okolia lelo esili, mais oyo tie na mabele okolia ekoleisa bana na yo, ekoleisa voisin, na bato oyo bakoya na zando bakosomba biloko wana bake kolia na ndako. Donc tango sali agriculture ozoleisa pays. Papa, sécurité alimentaire, il faut otala yango. Eza très important pour na mboka na biso. Ezoyo kisa mboka na biso soni, ezoyo kisa mboka na biso faiblesse que toza faible, toza ba inapte. Tokolona te, toko sala bilanga te. Mais bato baza na bamboko okutu bako sala bilanga te, bazo sala bilanga, bazo investir na bilanga, bazo tia mbongo na bilanga, bazo financer bilanga pona nini? Bazo zo mbongo na kati ya agriculture. Donc, eloko na ngaki na loba Congo bozo exemple na biso, ndenge toyebisaka bino na ba video na biso ke biso toza exemple. Biso toza wana te pona kozala contre mutu te. Te toza wana toza exemple bo implémenter. Soki biso tokozala ka ba président na bino te, mais boyeba ke biso toza wana po Congo na biso eyeba valeur ya mabele oyo toza nango. Merci. Na ingina passer parole pa secrétaire na ba compagnie nanga oyo toyaki na bango. Bazana eloko bakoloba pona Congo bayebisa bino nini oyo bamoni, nini oyo balingi to se soutenir. Merci. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur Johnson. Merci. Et bon courage. La famille est grande. Nous sommes là pour vous soutenir. Merci. Alors, ce message va directement aux leaders de notre pays et à la communauté congolaise ici au Kenya. MLC, viva! Viva! MLC fédéral Kenya, viva! Viva! MLC fédéral Afrique de l'Est, viva! Viva! Voilà, il a tout dit, il a tout expliqué. Je ne suis pas ici pour encore écarter ce que le président a dit. Il est là, il veut servir par action, il veut servir comme un bon leader. Nous sommes derrière lui. On ne peut rien faire. Aujourd'hui, je mange le matembele à l'étranger au Kenya grâce à lui. Pourquoi ne pas le soutenir? Pourquoi ne pas donner la chance à cet homme qui se sacrifie? Il a mis son argent en jeu. Alors, nous allons bénéficier de tout ce qui est ici. Pas seulement la communauté congolaise, même les Kenyans eux-mêmes vont bénéficier. Alors, nous rendons la grâce à notre Seigneur Dieu pour cette opportunité de nous avoir donné un bon leader qui a les ambitions d'aller changer le Congo, de donner des emplois à un grand taux de chômage qui est au Congo. Aujourd'hui, le Congo a une bassesse, une bassesse sur le plan de travail. Il n'y a pas de travail. Alors c'est avec ces projets, comme il avait dit qu'il est un homme d'action, nous avons commencé avec les projets d'agricole. Nous allons venir au Congo et investir. Merci beaucoup. Merci. Approchez. Je suis très honoré de vous avoir ici. Comme vous êtes dans toutes les facultés, vous êtes dans tous les ministères, vous êtes partout. Donc je sais que vous avez l'idée de ce comme on vient de me démontrer le monde aujourd'hui. Je voudrais que tu parles un peu à notre pays et les explique et les donner le message de ce qui se passe puis que vous êtes au terrain. Merci, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président Johnson. Si je me tiens debout pour parler, c'est quelque chose qui non seulement déshonore, mais ça fâche. Être ici m'a appris beaucoup de choses, mais résumé en deux. J'ai appris l'unité dans le travail. Le Kenya n'est pas un pays fertile comme au Congo, mais la population, parce qu'elle est unie, elle a fait face à son problème alimentaire.
et les gens mangent. Je suis en train de manger ici et ils se sont unis avec moi je l'appelle mon frère. Oui, oui. Parce que je l'ai trouvé ici. Il a beaucoup d'idées parce qu'il a vu. Moi aussi, dans le peu de temps que j'ai passé avec lui, j'ai vu beaucoup de choses. Ne restons pas dans les paroles. C'est vrai, nous pouvons parler et nous pouvons bien nous habiller parce que, étant Congolais, nous savons bien nous habiller. Mais un Kenyan, je le respecte parce que, étant mal habillé, mais quand tu arrives chez lui, tu es étonné. Parce que non seulement il est développé dans ses travaux, il est aussi développé dans l'agriculture. Il n'est pas cloué au bureau seulement. Parce que nous, Congolais, nous aimons les bureaux. Mais nous n'aimons pas travailler ou faire les choses qui peuvent développer notre pays. So, j'ai appris que tout ce que je disais, vous qui m'avez suivi, je conseille toujours qu'il faut bien manger. Mais bien manger, alors que je ne vous donne pas l'idée d'avoir à manger, c'est contradictoire. Voilà un exemple. Parler et agir dans l'unité, cela va aider notre pays. Pas pour une personne, pas pour une communauté. Vous savez que nous sommes riches aussi en tribus. C'est aussi une richesse et une opportunité. Unissons-nous et faisons quelque chose. Nous n'allons pas rester à demander l'extérieur. Permettez-moi de faire juste un exemple et je vais vous laisser. Monsieur, viens. Tu peux prendre? J'espère que vous voyez. Sa main est en dessous de ma main. Pour vous dire que la main qui reçoit ou alors la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Congolais, ne soyons pas des commandeurs parce que nous avons tout. Dieu nous a tout donné. J'aime l'anecdote d'un de mes mentors, le plus grand de mes mentors, le pasteur Camille Toto. Il aime toujours dire que Dieu, quand il a créé le monde, il distribuait des minéraux, des richesses partout. Mais lorsqu'il est arrivé au Congo, il était tellement fatigué. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a déversé tout le reste au Congo. Amen. Et lorsqu'il a tout déversé au Congo, les anges lui ont posé une question. Mais Dieu, pourquoi tu as fait ça? Ça, c'est l'injustice. Pourquoi tu as donné peu aux autres pays et tu as tout donné au Congo? Oh yes. Il a dit, ne vous en faites pas. Tout ce que j'ai fait, j'ai donné à cette terre toutes les richesses. Mais j'y ai mis un peuple qui ne sait pas raisonner. Merci. Et ça, c'est une réalité. Les Congolais raisonnent toujours étrangers. Les problèmes nous viennent de l'étranger. La famine nous vient de l'étranger. Ceci, cela, c'est... Donc, nous aimons blâmer les autres. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné? Rien. Alors, MLC ici, je les ai rejoints, pas parce que je vais devenir une vedette, mais parce que j'ai trouvé un homme de vision qui veut soutenir sa population, qui est Johnson Kassonia. Et donc, soutenons-lui. Soyons avec lui parce qu'il a de belles visions. Et, vous savez, nous aimons toujours présenter des problèmes. Oh, nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas ceci ou cela. J'ai dit que vous avez raison. Mais, cela ne devait pas empêcher à ce que vous fassiez quelque chose de ce que vous avez. Normalement, on reconnaît l'homme quand il a transcendé l'obstacle. Tous ceux qui sont connus là, les Mandela, les qui, c'est parce qu'ils ont vu un problème et ils ont été la solution à ces problèmes. Et toi qui parles que nous avons des problèmes, qu'est-ce que tu fais déjà avec ces problèmes pour en rendre une solution? À l'école primaire, on nous a appris problème, calcul, ceci. Est-ce que vous savez que dans les problèmes qu'on nous a donnés, c'est quoi? Calcul, problème ou quoi là? Je ne me souviens plus.
Mais c'est un cours de problèmes. On vous donne un problème. Mais sachez que dans les problèmes, il y a des données, il y a des demandes. Si vous savez bien utiliser la solution, vous avez, ou la formule, vous avez la solution. Et donc, la solution du Congolais est dans son problème. Il faut juste raisonner. Et ça, nous venons. Nous venons vous montrer l'exemple. Nous serons partout avec les personnes qui veulent s'unir avec nous. Parce que avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci beaucoup. Ngomani wenzetu, nadhani mnaona vijana ambao wanasimama mbele yenu hapa. Hii vijana ni vijana ambao wako revolutione na maproblème ambao tuko nayo. Sisi tuko wajeni ambao tunajinir juu ya development ya pays. Tulikatala kukuwa watu tutakritike na tunaikala. Tulisema inafaa tukuwe watu ambao tunaonesha mfano. Na tulianza projet pilote ya agriculture Kenya ambayo tunakuwa na vision ya kusema kama hii projet tuziweke tena muinchi yetu ili kwamba development ambayo tunalia kila siku na tunaongea sana ikuwe realite. Na mnaona mazao ya matunda ya kazi ambayo tulianza kufanya kitambo. Mnaona niko na mua kumkono, wengine wako na mabanani, wengine wako na matembele na vitu mingi tulikuwa nayo hapa, matungulu na vitu mingi. Ni kusema kama projet tulianza Kenya ni projet ambayo tunataka pia tuweke ku pays yetu. RDC ni pays ambayo kuna plus de 80 millions ya hectares ya terre arable. Ni kusema kama tuko na possibilité ya kukulisha Afrika mzima na kukulisha kipande ya Europe. Na sasa iko kitu ambayo inakuwa ni kama ni huzuni sana kuona kama nchi yetu inakuwa parmi mainchi ambayo njaa inaua watu. Na ndio tunasema hapana, inafaa vitu vigeuke na vishange. Na agriculture ni outil ambayo tutaitilize. Sababu bajeni mingi bako wanakosa kazi na bengine banaenda magrupu ya sababu habuna makazi. Lakini tulikomprendre kama agriculture ni sekter ambayo inaweza kutosha bajeni mshomaji, inaweza kutosha bajeni wale marebellion, inaweza pia kutosha nchi katika umaskini. Na tutaitilize hii agriculture ili kwamba tuache tena kubakia tu kuangalia kuma minere. Tuangalie pia hii sekter ya agriculture, tuidevelope na tuifanye kuwa sekter ambayo iko prometteur mu Afrika. Na mwende mnajua kama development ya nchi ina repose pia ku vijana. Na ndio maana mimi na place tena appel kwa jeune ambayo bako kule kwetu, kama tuangalie hii shida ya agriculture, tupiganishe kama sana na tufanye en sorte que agriculture ikuwe kitu ambayo tunaweka mbele na tuipe kipao mbele ili kwamba tupate mazao mazuri na watu waache kuteseka na kufa na njala, sababu inaleta haya sana kusikia kama Mkongo watu wanaweza kufa na njala na japo tuko na ile budongo ambayo Mungu alitubariki nayo. Asante. Asante sana. Nashukuru. Nashukuru wote. Nashukuru pia mandugu zangu ambao wanaangalianga famu hapa. Mungu awalinde na tutaendelea kusaidiana kama community juu sisi ni Waafrika. Sio tu Kongo ama wapi, kila mahali, Uganda wapi, tunafaa kusupport project ya agriculture. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia uzima na ametupatia hii muda na hii wakati na gift ya uhai ili tuweze kufika hapa leo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee gusa roho na masikio ya wale ambao watasikia ili waweze kufanya nini? Waweze kufuata. MLC viva! Viva! So kitu naomba wenzangu wa Afrika, naomba wenzangu wa Kongomani, surtout wa Kongomani juu wao ndo nataka wajue ya kwamba agriculture haidanganyi. Agriculture haidanganyi. Asante sana. Nangina loba eloko moko na bakisa na oyo preza lobi na esika oyo to sepeli makasi na action oyo to moni to sali lelo na mboka oyo to sali na mboka oyo to zali ko kumisa bien to ko encourager ba jeune bien biso basi na to ba biso basi mingi lelo bazo sala te bafani mingi na bandako balingi ko travailler te lelo biso basi to ye lelo liboso na bino pe to sala bilanga. J'encourage les femmes qui ne travaillent pas vraiment bazo kindaka ko sengaka bazo bazana bana balingi ko travailler te
nazo encourager ba mama o bafanda mandako basa bilanga parce que bilanga yango ndezo olesa mokili mobimba lelo to moni lelo bato bazo kufa lelo na kataka kuna likolo ba minerai parce que y a pas de travail misala ezate ceux qui misala ezalaka mais bato wala banga kokota mabulu ya minerai ko bana bakene kokufa kuna yango j'encouragerai tout le jeune ba mi pesa vraiment souci wona ya ko travailler na kati ya bilanga parce que bilanga ezali loko moko ya génération en génération ekokufaka te ekokufaka te eza eloko moko oboti bana na yo bakoko bakolia kaka esika wana yango tozoko encourager tout le monde, le jeune femme, le jeune fille, le jeune garçon baya kosala musala oyo eza bien mpona kolesa mokili mobile donc na sepeli na initiative oyo biso nyonso toza na nsima wana toencourager président na biso toencourager tous les congolais ya kosala ya kolona bilanga bilanga nde esimbi ekolo bilanga nde yango nde ezosala makambo ebele na kati ya mokili oyo donc yango nanga naloba na encourager toutes les femmes oyo bazosala bilanga te bazomona kaka tosala bo tosala me mosala yango oyo oyo tokoki kosala po tolesa mabota na biso. Merci. MLC vivant! Viva! MLC Afrique de l'Est vivant! Viva! Merci beaucoup en tout cas. Félicitations président. Merci. Merci.